Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, depends on the place you are watching for. Greeting with your time guys. You are early, welcome to God Glory Happy Kitchen, welcome to my page. Today guys, we want to do oats meat pie. This is the oats now. You can see the packet of oats. Ingredients we need for this oat meat pie. We need our 200 grams of oats. As you can see, we need 1 egg, pinch of salt, and our filling. So everybody know how to prepare this meat pie filling. It's classic meat pie filling. It's just grounded meat, potato, onions, and carrots. Okay, so that is it, and we need some water to blend, right? Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Dipende dove voi state guardando questo video. Io salutavo come vostro ora adesso benvenuti a Glory Happy Kitchen, benvenuti nella nostra pagina. Oggi facciamo il meat pie di fiocchi di avena. Cos'è il meat pie? Il nostro cibo africano tipo ravioli, ripieno, ok? Di solito noi usiamo farina normale. Oggi io voglio usare fiocchi di avena, ok? E noi devi fare come pancake. Let's go guys. We have to blend it. We have to prepare it like pancake. You understand? Have you ever tried? Stay tuned guys, don't move, so that we will prepare this recipe together. Okay, now we have to keep the filling aside. We don't need it now. Take our blender and our oat inside. This is the oat inside, and pinch of salt. Also egg, and our water, nostro aqua, and then we have to blend guys. Okay guys, we have to blend it. So if we need excess water, we will have to amo. Se bisogna ancora acqua non può aggiungere. Guys, we have to take our pan, clean pan, add oil on it, because we have to bake it like pancake, ok? E noi devi cuocere come pancake, come facciamo pancake, uguale. Add our to it. Mettiamo il nostro fiocchi di avena dentro, come fa pancake uguale, non è cambiato niente, solo che non c'è lievito, ok? E lascia cuocere. Grazie, giriamo. For this side. Let me just say 2 minutes. It's set because we have to bake it again. Poi 2 minuti è pronto perché noi devi cuociamo ancora. As you can see, so you have to do all like this. You have to bake all like this. E facciamo tutti così. Okay guys, we are finished to do the oat pancake. Okay, now we have to add the filling. I'm going to bake it with air fryer. You can easily use the oven to bake it. Ragazzi, abbiamo fatto quello pancake di fiocchi di avena. Adesso mettiamo ripieno, ok? Io fa con friggitrice di aria. Voi potete fare con il forno come normale, just like this. Okay guys, add your filling to it. Fa mezzaluna. Usiamo il nostro ripieno e facciamo mezzaluna, ok? Usiamo il nostro forchetta e schiacciala così non apre. Ok,
just like this. You can add it to the air fryer. This is the air fryer here. We have to do all like this. Facciamo tutti così. Ragazzi, il nostro meat pie di fiocchi di avena è pronto. Se piace quella ricetta, cosa stai aspettando? Dai pollice su e non metti per iscriverti al nostro canale se tu non ancora fatto. Se hai iscritto qua prima, grazie a Dio di benedica. Ci vediamo nella nostra prossima ricetta, ci vediamo nel nostro prossimo video. Se iscrivi al nostro canale, non metti per schiaccia il nostro campanello, così ogni volta che abbiamo caricato un nuovo video, tu prima persona che hai ricevuto. Grazie di... Guys, our meat pie oat is set. If you like this recipe, what are you waiting for? Don't forget to give a huge thumbs up and subscribe on our YouTube channel if you're not subscribed yet. If you're already subscribed here before, thank you. God bless you. We see you on our next recipe. We see you on our next video. When you subscribe, don't forget to hit the notification bell so that anytime we upload a new video, you are the first person to be notified. Thank you guys for always watching my video. I love you guys. One love. Let me show you the way it look like. Our oat meat pie. How you see? So yummy. Wow. Ooh, let me taste it for you guys. Wow. So delicious. Bye bye guys. We'll see you on my next recipe. We'll see you on my next video. Bye bye.